ఈరోజు ఏం చెప్పుకుందామంటే లైట్నింగ్ డేటా సర్వీసెస్. So basically, um, without writing any of the code, నువ్వు డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే జనరల్గా before before introducing this there was a I mean generally to insert a data, right, we need a some apex, right? So డేటా ఆరా కంపోనెంట్స్లో ఫిల్ చేసి సేవ్ చేయగానే అది వెళ్ళి అపెక్స్లోకి వెళ్ళి డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. అప్పుడు డేటా అనేది ఆబ్జెక్ట్లకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఆర్ స్టోర్ అవుతుంది. అది జనరల్గా ప్రొసీజర్. అండ్ టు డిస్ప్లే ఆల్సో we are using apex. ఓకే, సో డిస్ప్లే చేయడం కోసము యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సర్ట్ అవడం కోసం ఇన్సర్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు డిస్ప్లే ఫర్ బోత్ ద పర్పస్ we need to use apex. Without writing apex it is not possible to do here any of the operations. Like స్టాటిక్ డేటా ఏమైనా ఉంటే డిస్ప్లే చేయొచ్చు. స్టాటిక్ డేటా ఏదైనా సపోజ్ ప్లస్ మైనస్ 10 ప్లస్ 20 ఈక్వల్స్ టు 30 ఇలాంటివి చేయొచ్చు. సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, అకౌంట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఈ డేటా తేవాలి యుఐలోకి తెచ్చి చూపించాలి అంటే నార్మల్గా అపెక్స్ రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. టు రిట్రీవ్ టు డిస్ప్లే we need to use apex, and to insert also we need to use apex. But Salesforce given an option later point of time called lightning data services. Means with this lightning data services, what you can do, without writing a apex you can still insert a data. Okay, without writing a apex you can still display the data. ఓకే, సో ఇవి పాసిబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే రికార్డ్ నేను నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిస్ప్లే అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్సర్ట్ ఆల్సో టు డూ ఎనీ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్. సపోజ్ యూ వాంటెడ్ టు మాడిఫై ద డేటా, ఓకే, ఎడిట్ చేయాలి, సేవ్ చేయాలి, అదేవిధంగా డేటా కూడా డిస్ప్లే చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం డేటా సర్వీసెస్ వాడచ్చు. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ things in the data services, ఇలా lightning record form, a lightning record form, and then we have lightning record view form, and we have edit form, and we have force record data. So these all are comes under lightning data services. It will provide the options to display, create or edit records. The same way this is also going to use display records with lightning output, create record edit with lightning input, data creates, edits or deletes with our granular customization. సో ఈ నాలుగు వచ్చేసి మనకి ఈ డేటా సర్వీసెస్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. ఇది ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి ఒక్కొక్క ట్యాగ్ లాగా, జస్ట్ లైక్ మనకి డేటా టేబుల్ ఎట్లా అట్లా లైట్నింగ్ డేటా టేబుల్ ఎట్లానో ఇట్లా లైట్నింగ్ రికార్డ్ ఫామ్ అంటే అందులోంచి మనం డేటా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు, క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా లైట్నింగ్ వ్యూ ఫామ్, రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఐ మీన్ ఇలాంటి ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే వీ కెన్ డిస్ప్లే విత్ lightning output fields. So we can view the form here. Form means a record here actually. ఒక రికార్డ్ని వ్యూ చేయొచ్చు. ఇందులో రికార్డ్ ఫామ్ అంటే టోటల్ ఫీల్డ్స్ అంతా వస్తాయి అన్నమాట, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నౌ లెట్ us see few of the examples out of this, how to create the data and how to display the data also. Okay, so we need to see or understand the difference here. So if earlier we were inserting the data, earlier we were displaying the data also. Now how is this difference? లైటింగ్ డేటా సర్వీసెస్ అనేది ఎలా డిఫరెన్స్ అవుతాయి? ఆల్రెడీ మనం రాస్తున్నాం కదా కోడ్, మళ్ళీ ఇది ఎందుకంటే టు రెడ్యూస్ ద కోడింగ్ we can go for this, and then to provide the security to the users,
So let's say I am the one user and you are the another user with the different profiles. My profile is something higher and your profile is something lower. And then you don't have access to create record, but I have. So నాకు యాక్సెస్ ఉంది నీకు లేదు, బట్ in the page it doesn't matter for the Apex actually. So if I let me open, మన బటన్ క్లిక్ చేసే కాంపోనెంట్ లో ఇన్సర్ట్ చేయమని క్రియేట్ న్యూ ఎంప్లాయీ అంటాం, లేదా క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అంటాం అనుకో, క్లిక్ చేస్తాం అనుకో, అది అపెక్స్ కాల్ చేసి డేటా అనేది క్రియేట్ చేసేస్తుంది. అది వెయిట్ చేయదు. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ నాట్ చెక్ ద యూజర్ పర్మిషన్స్ ఇన్ ద లైట్నింగ్. You can see this here, create new employee. ఓకే, డేటా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి నేను సేవ్ చేయగానే ఎవరైతే లాగిన్ అయినారో, ఇప్పుడు లాగిన్ అయింది ద్వారక్ రైట్, ఇంకొకరు ఎవరైనా లాగిన్ అవ్వచ్చు సిస్టంలోకి, యూజర్ని క్రియేట్ చేసింటే వాళ్ళకి, వాళ్ళ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాదనుకో, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, నేనే ఓనర్. అలా కాకుండా ఈ ఆర్గ్లో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 20 మెంబర్స్ అదర్ యూజర్స్ ఆల్సో దేర్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కొత్త ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు సేవ్ చేస్తే ఆ రికార్డ్ అనేది సేవ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే ఇలా క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. బట్ లెట్స్ సే అంటే అందర్ అనదర్ యూజర్ గా, అంటే ఐ మీన్ అనదర్ మన యూజర్, యూజర్ కాకుండా డిఫరెంట్ యూజర్. అనదర్ యూజర్. జనరల్గా ఓకే ఓకే అనదర్ యూజర్ లాగిన్ అయినా కూడా సేవ్ అయిపోతుంది, ఈవెన్ దో సపోజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్. ఓకే. అతనికి యాక్సెస్ లేకపోయినా సరే సేవ్ చేస్తే అయిపోతుంది, ఎందుకంటే వీఆర్ కాలింగ్ ద అపెక్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కాంపోనెంట్. సో అవును, అపెక్స్ ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో అపెక్స్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి రికార్డ్ సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ అయిపోతుంది. సో దెర్ ఈస్ నో చెకింగ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో మెకానిజం టు స్టాప్ ద యూజర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్. ఒకటి మాన్యువల్గా మనం రాయాలి, క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ యూజర్ అయితే లాగిన్ అయినాడో ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని వెదర్ హీస్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి రాయాలి ఎక్స్ట్రాగా. అలా మెనీ యూజర్స్. ఏ యూజర్ లాగిన్ అయినా సరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ చెక్ చేయాలి మనము, లైక్ యూజర్ ఇన్ఫో డాట్ గెట్ యూజర్ ఐడి అని యూజర్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని అతనికి ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్సెస్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి మాన్యువల్గా. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అదంతా ఏం రాలేదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే సేవ్ అయిపోతుంది రికార్డ్, ఎవరు ఇచ్చి క్రియేట్ చేసినా సరే, దీన్ని సేవ్ చేసినా సరే సేవ్ అయిపోతుంది డేటా. సో దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ ఫర్ ది క్రియేటింగ్ ద డేటా. ఓకే, so even though if I don't have access also I can access the this one component and then click on save. సో నాకు యాక్సెస్ లేదు, ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయడానికి నాకు యాక్సెస్ లేదు ప్రొఫైల్లో, బట్ స్టిల్ నాకు ఇలాంటి పేజ్ ఒకటి ఉంది, నేను ఇక్కడికి వచ్చి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేయగలను అనమాట. అంటే దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ దట్ వి ఆర్ చెకింగ్. బట్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ యూస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, any of these to manage or manipulate the data wherever is needed or wherever is required or useful, then by default this will have a security also, just like a standard controller in the VF pages. సో VF pages లో స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటంటే ఒక పేజ్లో ఎవరైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా లేదంటే ఒక ఫీల్డ్స్ డిస్ప్లే చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేకపోతే ఆ ఫీల్డ్స్ డిస్ప్లే అవ్వవు అనమాట. సపోజ్ ఎంప్లాయీలో శాలరీ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఉందనుకుందాం, మనం డేటా డిస్ప్లే చేస్తున్నాము, నేను మేనేజరు, నేను లాగిన్ అయినప్పుడు నాకు శాలరీ కనిపిస్తుంది ఒక ఎంప్లాయీది, ఇంకొకరు ఎవరో ఎంప్లాయీ కూడా లాగిన్ అయినారు, ఇంకొక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ చూస్తున్నారు, ఒక ఎంప్లాయీ మరొక ఎంప్లాయీ యొక్క డీటెయిల్స్ చూస్తున్నాడు. ఒక సెకండ్, ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది.
Sorry. So uh, if we use all this, ఇవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయంటే స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్స్ లాగా యూస్ చేస్తాయి. అంటే స్టాండర్డ్ విఎఫ్ పేజెస్లో స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్స్ అని ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది విఎఫ్ పేజెస్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే it will provides the security by default. Let's say I am a manager, okay, and if I log in and I'm displaying the data using some data table or we have like a page block table. Page block table ద్వారా డేటా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఫోన్ నంబర్, ఫ్యాక్స్, శాలరీ ఆల్సో. ఓకే, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ బికాస్ నా ప్రొఫైల్లో శాలరీ అనే ఫీల్డ్కి యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి నేను చూడగలుగుతున్నాను. బట్ ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, అతను కూడా లాగిన్ అయ్యి మరొక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ చూసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది అనుకుందాం. లైక్ ఒక నేను ఇంకొక ఎంప్లాయీ వచ్చేసి సమ్ ఎక్స్, హీ కెన్ ఓపెన్ వై డీటెయిల్స్ ఆల్సో. బట్ దిస్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ శాలరీ ఫీల్డ్. హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ శాలరీ ఫీల్డ్. అప్పుడు ఇతని ప్రొఫైల్లో శాలరీ ఫీల్డ్ తీసేశారు అనుకుందాం. లైక్ ఈవెన్ దో యా, అతని ప్రొఫైల్లో యాక్సెస్ లేదనమాట. బేసిక్గా యాక్సెస్ లేదు. నా ప్రొఫైల్లో యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టే నేను చూడగలుగుతున్నాను. ఇతను ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయినాడో ఇతను చూడలేడు. ఎందుకంటే ఆ విఎఫ్ పేజెస్ లో స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ యూస్ చేస్తే ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఒక ఎంప్లాయీ ఎక్స్ ఉన్నాడు, అతను లాగిన్ అయినప్పుడు వై డీటెయిల్స్ కూడా చూస్తున్నాడు అనుకుందాం. హీ కెన్ సీ నేమ్, ఫోన్, సంథింగ్, ఎవ్రీథింగ్, బట్ నాట్ ద శాలరీ. శాలరీ అనేది ఇతను చూడాల్సిన అవసరం లేదనుకుందాం వేరే వేరే క్యాండిడేట్స్. కాబట్టి ఇతని ప్రొఫైల్లో ఆబ్జెక్ట్లోని ఫీల్డ్కి శాలరీ అనే ఫీల్డ్ని తీసేసాం యాక్సెస్. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే విత్ స్టాండర్డ్ ఎవరికి వై కానా? యా, వై ఎంప్లాయ్. ఓకే. వైకి ఆల్రెడీ వై డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్ చూస్తున్నాడు అనమాట. ఎక్స్ ఎక్స్ చూస్తున్నాడు కానీ శాలరీ అనేది చూడకూడదు, శాలరీ అనేది ఇన్విజిబుల్ లో. ఓకే. శాలరీ అనేది రీడ్ ఓన్లీ పెట్టాలి, లేదంటే శాలరీ అనేది అతనికి యాక్సెస్ ఆల్రెడీ తీసేసాం. ఓకే, ఓకే. ఎప్పుడైతే స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ యూస్ చేస్తామో అప్పుడు అతనికి ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే యాక్సెస్ ఉందో అది మాత్రమే చూడగలడు. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అనే అతను లాగిన్ అయినప్పుడు అతనికి నేమ్కి, ఫోన్కి యాక్సెస్ ఉంది, శాలరీకి లేదనుకుందాం, నో యాక్సెస్. అప్పుడు ఈ రెండు మాత్రమే చూడగలడు అతను. ఈ వై యొక్క ఎంప్లాయీ యొక్క డీటెయిల్స్, ఎక్స్ అనే ఎంప్లాయీ ఈ రెండు మాత్రమే చూడగలడు. ఎక్స్ లాగిన్ అయినప్పుడు వై యొక్క డీటెయిల్స్ ఈ రెండే చూడగలడు. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ద్వారా బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఏ సెక్యూరిటీ. If a user, whoever is logged in, doesn't have access for the particular field, he cannot able to see. Suppose he wanted to create a new employee, but he don't have access, he cannot able to do it because with standard controller. If I have another a controller, like a controller, custom controller ఉందనుకుందాం. ఈ కస్టమ్ కంట్రోలర్ ద్వారా మనం కానీ ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతనికి యాక్సెస్ లేకపోయినా సరే క్రియేట్ చేయగలడు. అతనికి యాక్సెస్ లేకపోయినా సరే ఫీల్డ్కి చూడగలడు. ఓకే, కస్టమ్ కంట్రోలర్ ద్వారా. బట్ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ద్వారా మనం అది అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. నీకు యాక్సెస్ ఉంటేనే చూడగలవు, లేకుంటే లేదు. అంటే దిస్ ఈస్ అ కంట్రోలర్ ఈస్ యూజ్ టు కంట్రోల్ ద యూజర్ పర్మిషన్స్. దిస్ ఈస్ అ కంట్రోలర్ టు బైపాస్. దిస్ విల్ రన్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ మోడ్లో రన్ అవుతుంది. ఇదేమో యూజర్ మోడ్లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద సేమ్ వే ఇదంతా క్లాసిక్లో అనమాట. క్లాసిక్లోని విఎఫ్ పేజెస్లో సేమ్ వే లైట్నింగ్లో కూడా మనం ఏమైతే రాసినామో ఇక్కడ ఏమి యూజర్ పర్మిషన్స్ చెక్ చేయడం లేదు. మనం ఇక్కడ ఏమి క్లాస్ అనేది కస్టమ్ కంట్రోలర్లో ఉంది బై డిఫాల్ట్గా. స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ఉన్నా సరే చెక్ చేయదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ ఏ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్, మనకి స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ లాగా వర్క్ అవ్వాలనుకో, యాక్సెస్ ఉంటే చూడగలగాలి, లేకపోతే లేదు. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో మనము అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో కూడా మీన్స్ ఎనీ టైమ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద సెక్యూరిటీ టు ద లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్, to even not to give unnecessary actions or unnecessary access to the user, then we can restrict by using lightning data services. Lightning data services ద్వారా ఏమైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ లేదంటే డేటా డిస్ప్లే చేయడం కానీ చేస్తే
వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేకపోతే వాళ్ళకి చూడలేరు, లేదంటే డిస్ప్లే అవ్వదు, క్రియేట్ కూడా అవ్వదు అనమాట. సో నౌ let us see what I can do now. I'll have a one example and see how simply we can insert the data without writing Apex. Just we will write in the front end, or how simply I wanted to display the one record. Okay, then we can go for these things. Let us see first one, record form. Okay, సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, ఆల్రెడీ ఇట్లా ఎంప్లాయీస్లో ఉన్నాను నేను, లేదా ఎనీ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాను అనుకో. ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాను, స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ రావాలి. ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ని ఓపెన్ చేస్తే, యాజ్ ఆఫ్ నో నథింగ్, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ వన్ డిపార్ట్మెంట్. సేవ్ చేశాను. సో ఇది ఒక డిపార్ట్మెంటు. సో ఇందులో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, క్రియేట్ న్యూ ఎంప్లాయీ అని ఒక బటన్ కానీ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకే, లేదా ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ రికార్డ్ పేజ్లో చూపించాలి అనుకో, ఒక లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ని చూపిస్తాను ఇక్కడ. సో వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడం కోసం ఆప్షన్ రావాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు create a data, but generally to create a data, what should we do? We need to write all of this code. I'll just open. So to insert a data, we need to have a strings like this. Not this is a search reusable component law. Yeah, సో ఇలా ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఇస్తాము, ఇన్పుట్ టైప్స్ ఇస్తాము. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఆధార్ నంబర్, ఎంప్లాయీ నంబర్ అని చెప్పేసి మొత్తం ఇస్తున్నాం కదా. ఇలా ఇవంతా ఇచ్చి ఫైనల్గా సేవ్ చేస్తే, సేవ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇది వెళ్ళి జావా స్క్రిప్ట్ని కాల్ చేసి, జావా స్క్రిప్ట్లో అపెక్స్ని కాల్ చేసి డేటా అనేది పంపిస్తున్నాం మనము. కాల్ చేసి సేవ్ చేసినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఈ డేటా అంతని ఎక్కడైతే ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూస్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా అన్నింటినీ ఈ ఎంప్లాయీ క్రియేషన్ అనే ఒక మెథడ్కి పంపించి యాజ్ ఎ పారామీటర్స్గా మనము సేవ్ అనేది చేస్తున్నాం. ఈ మెథడ్లో ఇన్సర్ట్ అనేది చేస్తున్నాం కదా, ఇంత కోడ్ రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, in the UI, in the front end, we are writing some input fields and collecting the data and sending it to the Apex, and in the Apex we are doing a DML operation. This is a procedure we were doing till now. Now, with use of this Lightning Data Service, let us see. So the same tags that I'm using are still available in the um, component library. ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, మనం యూస్ చేసుకోవాల్సింది సింప్లీ దాన్ని క్లిక్ చేసి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, రికార్డ్ డేటా, ఎడిట్ ఫామ్, వ్యూ ఫామ్, ఇలా ఉన్నాయి కదా. రికార్డ్ డేటా క్లిక్ చేసి, so they are giving the example also, supported objects for this tag, or for this thing is, this component doesn't support all of the standards as objects. For example, events tasks are not supported. సో ఇలా ఇచ్చారు. మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, రికార్డ్ ఎడిట్ ఫామ్ తీసుకొని ఒక కాంపోనెంట్ రాస్తాను, కొత్త కాంపోనెంట్, లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్, రికార్డ్ ఎడిట్. I will say record edit form for data creation అని పెడతాను.
సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఒక ఎంప్లాయీ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేయబోతాం. సో దిస్ ఈస్ అ ఫామ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. రికార్డ్ డేటా, ఇందులో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయనేది మనం డాక్యుమెంటేషన్లో కూడా చూడొచ్చు, మళ్ళీ స్పెసిఫికేషన్లో సపరేట్గా. బాడీ పెట్టుకోవచ్చు, ఫీల్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లేఅవుట్ టైప్ పెట్టుకోవచ్చు, మోడ్, రికార్డ్ ఐడి, టార్గెట్ ఐడి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ క్యాన్ డూ. ఓకే. సో okay, sorry, this is basically to display some data based on the record ID. So let me take another one. Record, record form, record form. So record data will just displays the data based on the ID. So let me search for the record form. Yeah, so I'll take this. So what I'm doing here is simply record form అని చెప్పేసి పెట్టాను, ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను, ఫీల్డ్స్ ఇవ్వాలి దానికి. ఫీల్డ్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఇస్తే మనకేమొస్తుందంటే విత్ దిస్ code we'll have a form to enter the details about the account. So let's say you wanted to create an employee, then you can give a employee underscore underscore c API name ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Let me go to object and see what is the API name. Employee, right? Employee ఇస్తాను. Okay, and then fields, like whatever the fields you want, you need to declare like this. Okay. um, like in the object, whatever the fields we need to give a API names. సో ఇందులో ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే కావాలో మనకు అవన్నీ ఇచ్చుకోవచ్చు. Let's write all these things. సో చాలే. సో ఇలా ఫీల్డ్స్ అంతా డిక్లేర్ చేసుకుంటాము, జస్ట్ లైక్ మనము డేటా టేబుల్లో ఎలా ఫీల్డ్స్ పెట్టుకున్నామో అలా ఫీల్డ్స్ అంతా డిక్లేర్ చేసుకుంటాము. తర్వాత ఇదేమో ఆబ్జెక్ట్ నేము, ఇదేమో హ్యాండిల్ సక్సెస్, మీన్స్ సపోజ్ సేవ్ అయింది అనుకో డేటా, ఏం జరగాలి అని ఇక్కడ మనము హ్యాండిల్ సక్సెస్లో రాసుకోవచ్చు. సో వితౌట్ రైటింగ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సేవ్ ద రికార్డ్. ఓకే. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, this component I'm going to place in the here in the డిపార్ట్మెంట్ సెక్షన్. డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ, సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్గా వాళ్ళు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ క్రియేషన్ ఫామ్ కూడా చూడాలి, ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే చేయాలి అనుకుందాం. సో దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే కాంపోనెంట్ రాశాను, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఎడిట్ చేయాలి, పేజ్ని, ఎడిట్ పేజ్, and then we can see this new custom component that we created, record edit form అనేది మనకి జస్ట్ లైక్ యాప్ బిల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాప్ బిల్డర్లో మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. రికార్డ్ ఎడిట్ ఫామ్ ఫర్ డేటా క్రియేషన్ అనేది మన లైట్నింగ్ డేటా సర్వీసెస్లో నుంచి ఒక ట్యాగ్ అది రాసాం మనము ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ రాసాం, రికార్డ్ ఎడిట్ ఫామ్ అని రికార్డ్ ఫామ్ అని చెప్పేసి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాట్ హియర్, ఐ కెన్ పుట్ ఎనీవేర్. సో ఇలా వస్తుంది.
Okay, sorry, not this one. Let me refresh. I wanted to drag and drop this one somewhere else also. Okay, సో ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్, యాక్టివేట్. అన్న అది ఇన్ కేస్ అది డిపార్ట్మెంట్ అనేది స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్టా లేకపోతే కస్టమ్ ఆబ్జెక్టా? కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. కస్టమ్ ఆబ్జెక్టా? కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్లో మళ్ళీ మనం కస్టమ్ కాంపోనెంట్ కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, మనం స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో కావాలనుకుంటే ఇన్ కేస్ స్టాండర్డ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్లో కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు, స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్లోకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. సేమ్ సేమ్ ప్రొసీజరే. ఎడిట్ చేయొచ్చు అక్కడ కూడా పేజ్. చేయొచ్చు చేయొచ్చు. ఓకే. One second, it's not loading. Department. There should be a form. Employee object on success. అది స్ట్రింగ్ ఏది? అక్కడ టైప్ స్ట్రింగేనా లిస్ట్? స్ట్రింగ్ ఇది. స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్స్ అరే. అరే అన్నప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అని అర్థం. ఓకే. ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ ద ఫామ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. నేమ్, ఆధార్, కామా, ఏజ్, కామా, ఎంప్లాయీ, కామా, సరిపోయినాయి ఎంప్లాయీ ఫీల్డ్స్. అండ్ వాట్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్? Okay. Object API name. It's not rendering. Let me try for just name field. Name field మాత్రమే ట్రై చేస్తాను. Let us see. Let me try an account. వచ్చింది కదా. వచ్చింది. ఎస్. అంటే ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ లో ఇచ్చేటప్పుడు ఏపీఐ నేమ్స్ ఏదో రాంగ్. అదే ఏపీఐ నేమ్స్ ఏదో రాంగ్ ఉంది. లెట్స్ సి. ఆధార్ నంబర్, అడ్రస్. సో లెట్ మీ ట్రై ఫర్ వన్ ఫీల్డ్. దెన్ ఈ రెండు ట్రై చేస్తాను, చెక్ చేస్తాను. ఓకే, చాలేమో మిగతా మళ్ళీ ట్రై చేస్తాం. సో వచ్చాయన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మన కోడ్ ఎంత రెడ్యూస్ అయిందంటే, వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ అపెక్స్, వీఆర్ నాట్ సెండింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్, వీఆర్ నాట్ క్లికింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్సో. So without that we are getting a form like this to enter the details. Okay, so దీన్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. లేఅవుట్ ఐటమ్స్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు, అంటే డిజైనింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ థింక్ ఇందాక ఏదో ఒక ఫీల్డ్ ప్రాపర్గా లేదు, అంటే డేటా టైప్ ఏదో మిస్ అయింది, దానివల్ల రావడం లేదు.
So you see employee creation is also possible here without writing any of the code. So now I can ఇక్కడ start. ఇన్సర్ట్ చేస్తే డేటా uh, అక్కడ ఎంప్లాయీ డేటాలో సేవ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. అవుతుందా? యా, సేవ్ అయిపోతుంది. మనం ఇక్కడ ఆన్ సక్సెస్ హ్యాండిల్ సక్సెస్ అని పెడుతున్నాం కదా ఇక్కడ బేసిక్గా. అది కాదు, కోడ్ రాయట్లేదు కదా యా, ఇప్పుడు. అదే కదా మన సో కాన్సెప్ట్. డైరెక్ట్ అదే మన కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు అక్కడ సేవ్ అవుతుంది అయితే. ఎస్ ఎస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం లేదు, సింప్లీ దీనికి కంట్రోలర్ రాస్తాను. అంటే హ్యాండిల్ సక్సెస్ రాసిన తర్వాత సంథింగ్ వీ నీడ్ టు గివ్. హ్యాండిల్ సక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ హ్యాండిల్ సక్సెస్ అంటే మీన్స్ ఎనీ ఆఫ్ ది బటన్ రాసిన తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ లోపల కోడ్ లేకపోయినా సరే, బట్ ఒక ఫంక్షన్ ఉండాలి. కరెక్ట్. అవునవును. సో లేకపోతే మేబీ వీ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. సో నౌ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ అపెక్స్, రైట్? లెట్ us see. hk అని పెట్టాను. ఓకే, సేవ్ చేస్తాను. సో చూసావా, డేటా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎడిట్ మోడ్లో, అంటే ఐ మీన్ డేటా కూడా సేవ్ అయిపోయి మనకు చూపించేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ రికార్డులోకి వెళ్ళినా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు దీన్ని. హెచ్కే ఇక్కడ రికార్డ్ ఓపెన్ అయ్యించడం. తర్వాత దీనికి ఎడిట్ చేసినా కూడా డేటా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, but anyway it's already displaying here. See, so this is very simple, right? So no need to go for any apex code also, easily to create. మనం రాసింది రికార్డ్ ఫామ్ కదా, అక్కడ ఎడిట్ ఫామ్ అయితే కాదు కదా. Based on the record id, if suppose record id is already present, then data will be displaying. If not present record with that record id అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా పెట్టచ్చు రికార్డ్ ఐడి అని. రికార్డ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఎంటీ పెట్టామంటే కొత్త రికార్డు ఓపెన్ అయ్యి, ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ పెట్టకపోయినా కూడా ఎంటీ ఉన్నట్టే లెక్కకి. ఎంటీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొత్త ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ వన్స్ రికార్డ్ సేవ్ అయిన తర్వాత ఆ రికార్డ్ ఐడి అవైలబుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎడిట్ మోడ్లో చూపిస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఐడి. ఇఫ్ రికార్డ్ ఐడి ఈజ్ ఎంటీ దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ ఏ న్యూ ఫామ్. ఇఫ్ రికార్డ్ ఐడి ఈజ్ ప్రెజెంట్, వన్స్ సేవ్ అయింది కదా ఇప్పుడు రికార్డ్, ఇక్కడ రికార్డ్ సేవ్ అయింది కాబట్టి ఆ రికార్డ్ ఐడి అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్లో. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఐడి. ఇఫ్ ఫస్ట్ టైమ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి న్యూ వన్. వన్స్ యూ సేవ్ ద రికార్డ్ ఐడి విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఈ ఫామ్లో ఏదైతే ఫిల్ చేస్తున్నామో ఆ రికార్డ్ ఐడిని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అది. సో you see this is very simplified, right? So దీనే డేటా సర్వీసెస్ అంటాము. నాట్ ఓన్లీ దిస్, we can use all of these remaining also. లైక్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా రికార్డ్ ఫామ్ కాకుండా వ్యూ ఫామ్ క్లిక్ చేస్తే డేటా వ్యూ చేయడం కోసం బై డిఫాల్ట్గా ఇలా వ్యూ ఒక రికార్డ్ ఐడిని ప్రొవైడ్ చేసి, సపోజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉందనుకుందాము. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కూడా లెట్స్ సే సమ్ ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ సమ్ కస్టమ్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను అనుకో, లేదా సమ్ రికార్డ్ ఐడి ఇఫ్ యూ పాస్ టు దిస్ ట్యాగ్ రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్లో రికార్డ్ ఐడి పాస్ చేస్తే ఆ రికార్డ్ టోటల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది రికార్డ్ ఫామ్ అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు, రికార్డ్స్ డిస్ప్లే కూడా చేయొచ్చా? ఓకే ఓకే, దీనికి అన్ని. ఓకే, వ్యూ ఫామ్ మాత్రం అయితే ఓన్లీ డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సింగిల్ రికార్డ్స్ మాత్రం మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు, లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేయలేం. ఏదైతే రికార్డ్ ఐడి పాస్ చేస్తామో ఈ అన్నింటిలోన డిస్ప్లే అవ్వాలంటే డేటా బేస్డ్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఐడి, ఒక రికార్డ్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని డిస్ప్లే అవుతుంది. కానీ అన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవ్వవు. సపోజ్ ఎంప్లాయీలో 10 ఉంటే 10 డిస్ప్లే అవ్వవు అనమాట. ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ఇప్పుడు ఎలా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిందో
ఇది ఎలా డిస్ప్లే అయిందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఐడి, ఏ రికార్డ్ అయితే ఐడి పాస్ అయిందో అది మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. డిస్ప్లే అవ్వాలంటేనా అప్పుడు లిస్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఇది సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. మామూలుగా డేటా టేబుల్ రాస్తాం కదా, అలా రాసుకోవాలి, అపెక్స్ రాసుకొని. లిస్ట్ కావాలంటే మోర్ దెన్ వన్ రికార్డ్ ఓకే కావాలంటే. డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. లేదు నాకు మల్టిపుల్ ఉన్నాయి అనుకుంటే అప్పుడు అపెక్స్ కోడ్ రాసుకొని మళ్ళీ అట్లా డేటా టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో చూపించుకోవచ్చు. యా, ఓకే, అది. యా, సో బేసికలీ ఈ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడొచ్చు రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్ కూడా. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ జస్ట్ టు కాపీ. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అన్నమాట. అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనకి చూపించేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా. సో ఇక్కడికి వెళ్తే డిస్ప్లే ద రికార్డ్ ఫీల్డ్స్. సో రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్ చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే కావాలో ఆ ఫీల్డ్సే మనము డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇఫ్ ఐ యూస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, let me write here only, or let me go to employees, employee standard object, right? సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా. సో లెట్స్ సే ఈ రైట్ సైడ్లో సేమ్ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ డిస్ప్లే చేద్దాం ఒక రికార్డ్ ఫామ్తో. ఇట్లా రైట్ సైడ్లో ఒక రికార్డ్ ఐడి ఉండాలి అంతే. దానికి ఆ రికార్డ్ ఐడి బై డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సపోజ్ నువ్వు డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి ఒక రికార్డ్ని పాస్ చేయాలన్నా, లేదంటే ఎనీ రికార్డ్ ఐడి, వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్ ఐడి యూ పాస్ టు దిస్ కాంపోనెంట్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ ద డేటా. సో లెట్స్ సే I will use this one, record view form. Okay, ఇందులో I wanted to have some account. Okay, and then name and then phone డిస్ప్లే చేయాలనుకో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక అకౌంట్ని తీసుకుంటాను. సపోజ్ ఈ అకౌంట్ ఉంది. ఈ అకౌంట్ ఐడిని నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఐడి పాస్ చేశాను. ఇది ఇంకొక ట్యాగ్ అనమాట. ఓకే, ఇదే కాంపోనెంట్లో ఇంకొక ట్యాగ్ రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్. ఇందులో అవుట్పుట్ ఫీల్డ్స్ పెట్టుకున్నాను. లైట్నింగ్ అవుట్పుట్ ఫీల్డ్, నేమ్ అండ్ ఫోన్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see, go to department, we will see account details. Yeah, you see here it is showing in the down. So let's say if you put this in the separate component, it is easy for yes. Let me write lightning component record view form. Okay, so let's submit this. I'll write this code here. Now I'm going to edit this page and then place the component record view form, let's say in the top. Save, go back and go to department. You can see now right side account name, account phone, and below same as previous thing. Like, I haven't saved this.
నో రిఫ్రెష్. సో ఇప్పుడు రెండు కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఒకటి రికార్డ్ ఫామ్ ఒకటి, రికార్డ్ ఎడిట్ ఫామ్ ఒకటి, రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్ ఒకటి. ఇది రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్, జస్ట్ ఇట్ విల్ షో డేటా, ఇట్ వోంట్ గివ్ యూ ఎనీ ఎడిట్ ఆప్షన్స్. It is record form, it will takes the entry and displays also, but this will just displays the data. అవుట్పుట్ ఫీల్డ్స్ మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలంటే వాటిని మెన్షన్ చేసి డేటా అనేది డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఐడి. సో రికార్డ్ ఐడి ఎక్కడ పాస్ చేసాము, we are passing here. సో ఈ రికార్డ్ ఐడి ఇలా హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా డైనమిక్గా ఎస్ఓకేఎల్ క్వరీ రాసుకొని డేటా కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేసాం మనం, ఒక అకౌంట్ అది పాస్ చేసాం ఐడి, ఒక అకౌంట్ ఐడి పాస్ చేస్తున్నాము, దాని ద్వారా మనకి డేటా అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. సో ఇలా కాకుండా మనము ఎస్ఓకేఎల్ క్వరీస్ రాసి, ఎస్ఓకేఎల్ క్వరీ రాయాలంటే మళ్ళీ అపెక్స్ని కాల్ చేయాలి, కాల్ చేసి దానికి ఈ రికార్డ్ ఐడి పంపించినప్పుడు సేమ్ రికార్డ్ ఐడితో డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ సింప్లీ వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్ based on the record ID, it will populate the data in the view format. It will just view format, it won't be any edit format. Suppose you wanted to edit, then you can go for record edit form. So like this, all are these are very useful whenever you deal with the object creation and then single record viewing purpose. Okay na? Doubts naya? లేదా ఓకే అన్న. అర్థమే అవ్వలేదా? అర్థమే అవ్వలేదా లేకపోతే డౌట్స్ లేవా? చిన్న కాన్సెప్ట్ కదా, చిన్న అర్థం కాన్సెప్ట్. అవ్వడానికి ఏం లేదు. యా, సింప్లీ రికార్డ్, దీని మనం నేమ్స్ చూసి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది రికార్డ్ వ్యూ ఫామ్ అంటే చూడడం కోసం, ఎడిట్ చేయడం. రికార్డ్ ఎడిట్ ఫామ్ కూడా సేమే కదా. సేమే. ఫోర్స్ డేటా, రికార్డ్ డేటా, ఫోర్స్ కోలన్, ఇది కూడా డిస్ప్లే పర్పస్ కోసమే అనమాట. డిస్ప్లే క్రియేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఐడి. రికార్డ్ ఐడి ఉంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇది మొత్తం లేఅవుట్ అంతా వచ్చేస్తుంది, నీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ కాకుండా హోల్ లేఅవుట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. 100 ఫీల్డ్స్ ఉంటే 100 వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇందులో మనం ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఈ ఫీల్డ్స్ ఏ కావాలి అని. అదొక డిఫరెన్స్, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే అన్న. ఈ మిగతా రిమైనింగ్ 3 మేము ట్రై చేస్తాం, 2 చేసి చూస్తాం.